Sadakta mtazamaji, hujambo popote pale ulipo, natumia kwamba siku yako inakuendea vema. Karibu kwenye matangazo maalum ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2022. Uchaguzi ambao unatarajiwa kufanyika siku ya Agosti 9. Mtazamaji, muda wote kuanzia sasa hivi tutakuwa tunavuka hadi kwenye ukumbi wa Bomas ambapo mwanahabari wetu Aida Monzati pamoja na kikundi kizima cha runinga KAK wamekita kambi kule kuanzia mida ya saa 2 asubuhi ya leo hadi sasa hivi wako pale. Wanatuarifa kwamba muda wote kuanzia sasa hivi Tume Huru ya Mipaka na Uchaguzi nchini IEBC itakuwa inatoa hotuba kuhusiana na matayarisho ya uchaguzi huu. Mtazamaji, itakuwa tunavuka huko muda wote kuanzia sasa hivi, kwa hivyo zidi kutegea au kutazama runinga ya KAK ambapo tunakuletea matangazo haya moja kwa moja tukikujuza kule Bomas kunani. Kumbuka kwamba ukumbi wa Bomas ndio kituo cha kikuu cha kitaifa cha kuhesabu kura za urais, na ndipo mtazamaji mwanahabari wetu ako maeneo hayo kutueleza pilka zipi zinaendelea. Wapo mbioni kutayarisha kuhakikisha kwamba Wakenya wamepiga kura ifikapo siku hiyo ya Agosti 9 na kuhakikisha kwamba kura hizo zimelindwa na zipo salama. Mtazamaji, itakuwa tu tunavuka upande huo muda wote sasa hivi, ila kwa sasa hivi zidi kuzungumza nasi kwenye mitandao yetu ya Facebook na YouTube ikiwa ni KAK TV Kenya. Tueleze labda pengine una matarajio yapi ifikapo siku hiyo ya Agosti 9. Ungependa Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka nchini IEBC iangalie swala lipi ambalo unahisi kwako au unahisi wewe sasa hivi kwamba bado hawajakamilisha, bado hawajalitenda? Zungumza nasi, tutaweza kusoma jumbe zenyu hewani. Ila sasa hivi tuvuke tuangazie taarifa yake naibu wa rais, ambapo vile vile ndio mgombezi wa urais wa muungano wa Kenya Kwanza. Mtazamaji, nani kuwa mgombezi wa urais wa muungano wa Kenya Kwanza ambaye pia ni naibu wa rais William Ruto sasa amemtaka Rais Uhuru Kenyatta kuingilia kati tetesi zinazoendelea kwamba huenda makamishna wa kaunti na machifu wanaendeleza vitendo vya kuingilia uhuru wa uchaguzi mkuu wa juma lijalo. Katika kikao na wanahabari wa vituo vilivyo nje ya nchi, Ruto amesisitiza kwamba zimo njama kama hizo na kwamba rais yupo na taarifa hizo. Chiefs, county commissioners, assistant county commissioners are being forced with threats and blackmail of loss of their jobs if they don't become Azimio operatives. There is nowhere in the Constitution and in the Code of Regulations of Public Service that public servants are required to carry out political activities for any political party. It is our position, indeed it is the position of the Constitution, that public servants serve Kenyans equally, irrespective of their political persuasion or leanings, irrespective of the communities they come from, the religions they profess, or the color of their skin. We want to ask His Excellency the President to instruct the people who are using public officials, actually forcing public officials, including chiefs and their assistants, to carry out illegal activities, recruiting people, buying identity cards from citizens. Wakati huo mtazamaji, zikiwa zimesalia siku 4 tu kabla uchaguzi mkuu, naibu wa rais William Ruto amelalamika kwamba serikali imebuni mbinu za kuzuia muungano wa Kenya Kwanza kutoandaa mikutano ya kisiasa. Akirejelea tukio la hivi majuzi alipozuiwa kutumia uwanja wa Bukhungu kule Kakamega, Ruto amewalaumu wapinzani wake kwamba wanatumia asasi za usalama kuwazuia kuandaa mkutano uwanjani Tononoka kule kaunti ya Mombasa na ule wa mwisho katika uwanja wa michezo wa Nyayo unaopangwa kufanyika Jumamosi hii. Some people are trying to use the police to stop us from having that meeting. This is our final rally in Mombasa. It's a very important rally. And the kind of excuses they are giving us is that the president is in Mombasa. I mean, how ridiculous can that be? Our competitors must understand that it is too late for them to do anything about this election.
It is too late, simply too late. It doesn't matter how many opinion polls they do. They can do it every hour if they wish. It doesn't matter how much they try and orchestrate conflict in Kenya. We are very confident the people of Kenya have said no to violence. They have said no to conflict. And we trust the people of Kenya to keep the faith and get to the 9th and determine the future of our country. It doesn't matter how many places they lock us out of. As you are aware, we have paid for Nyayo Stadium on Saturday. We have a contract already signed between us and Nyayo Stadium. They tried to manipulate that contract. The court has said we should have the meeting in Nyayo Stadium. We are preparing to have the meeting in Nyayo Stadium. And if they lock us out of Nyayo Stadium, we will still have a meeting at Nyayo Stadium. The same way we had a meeting in Buhungu Stadium, on the road, wherever. But we're going to have the meeting anyway. Some people are trying to use the police to stop us from having that meeting. This is our final rally in Mombasa. It's a very important rally. And the kind of excuses they are giving us is that the president is in Mombasa. I mean, how ridiculous can that be? Our competitors must understand that it is too late for them to do anything about this election. It is too late, simply too late. It doesn't matter how many opinion polls they do. They can do it every hour if they wish. It doesn't matter how much they try and orchestrate conflict in Kenya. We are very confident the people of Kenya. Naam, taarifa hizo zinazotoka kwenye kambi ya Kenya Kwanza, mtazamaji, tuvuke hadi katika ile ngambo ya muungano wa Azimio la Umoja wa Kenya, mtazamaji, na ni kuwa muungano huo umeendelea kumkashifu naibu wa rais William Ruto pamoja na naibu wake kwa chaguo duni kwa Wakenya, wakisema kwamba wawili hao ni chaguo duni kabisa kwa Wakenya, na kusema kuwa wawili hao hawana maadili ya kukabiliana na ufisadi nchini. Muungano huo unaendeleza kampeni zake za mwisho kabla ya kilele cha Jumamosi, wakati wa kampeni za uchaguzi mkuu zitakamilika. Kinara Raila Odinga hii leo anaongoza kampeni kwenye ngome yake ya eneo la Nyanza, akitarajiwa kurai wafuasi kumuunga mkono katika hafla kuu kwenye uga wa Kenyatta, kaunti ya Kisumu. Hebu tazama. Wewe si mwaminifu, unaporapora kila mahali. Wewe si mzalendo, hujaonyesha kwa historia yako ya kwamba unaweza kujipeana kwa sababu ya Wakenya. Hii ni contest ya wazalendo na waporaji, wanyanyazaji na walinda mali na haki za Wakenya. Chaguo ni lako. Mimi nakuomba na kusihi, miaka yote umepiga kura ya kukusaidia. Piga hii kusaidie, tubadilishe Kenya mara moja. Na watangazia hao wapinzani wetu, si nilisema mzee hana kiburi na hana chuki. Ametuelezea wale tuko ndani ya kwamba tukichukua hata hao ndugu zetu tutawachunga. Sheria itakuwa ni moja, iwe ni mtoto wangu, iwe ni ukoo, iwe ni mpinzani, kila mtu atakuwa chini ya sheria. Lakini mfisadi atapelekwa na hiyo sheria, sababu Wakenya wamesema. Na ufisadi sio jina ya mtu. Hakuna mama amebatiza mtoto ufisadi. Ufisadi ni tabia wewe umejichagulia. Ukichagua ufisadi, hawa Wakenya watakukimbiza na sheria zao. Kama sasa kinara wangu ameelezea, tukiingia kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu na kura zenu, ashanipatia kazi ya kusimamia sheria na mambo ya kikatiba. Tukiwa na yeye, sisi ndio kiboko ya wafisadi wote hapa Kenya. Mimi nitakuwa na heshima, vile tumekuwa na heshima tukifanya campaign, nitakuwa na heshima. Na kinara wangu ni mtu wa heshima. Angalieni mgomba mwenza wake anaitwa Rigathi Gachagua.
Sio Rigathi Gachagua. Rigathi Gachagua. Huyo Gachagua ndani ya miaka 2 peke yake shilingi bilioni 13 imepita kwa akaunti yake. Bilioni 13. Anasema tia anafanya biashara. Biashara ina gani hiyo? Yani bilioni 1 ni milioni 1,000. Milioni 1,000 ndio bilioni 1. Sasa 1,000 mara 13 imeingia kwa akaunti hiyo jamaa. Kwa hivyo naambia nyinyi kwamba hii uchaguzi ya wiki ijayo ni baina ya ufisadi na ukombozi. Tumeelewana vizuri? Ufisadi na ukipiga kura kwa Azimio la Umoja, umepiga kura kwa ukombozi. Ukipiga kura kwa Kenya Kwisha, umepiga kwa ufisadi. Tumeelewana vizuri? Mimi nataka watu wetu wajitokeze kwa wingi zaidi. Hakuna nataka ilale hapa. Kura ambayo imelala ni kura ambayo imepigwa kwa wale adui wetu. Unaelewa vizuri? Nataka nyinyi mnajitokeza, hata mgonjwa unaenda mnachukua kwa hospitali, mnapeleka apige kura ndio arudishwe kwa ward tena. Mtazamaji, kumbuka kwamba ni matangazo maalum tu kuhusiana na matayarisho ya uchaguzi mkuu wa Agosti 9 mwaka huu 2022. Iwapo unatazama kwenye mitandao au kwenye runinga yako, unaweza kuzungumza nasi pale kwenye mitandao ikiwa ni CAK TV Kenya kwenye Facebook na YouTube vilevile, au ukatutumia ujumbe kwenye nambari yetu ikiwa ni 0111220044. Utueleze, manake tunakwenda kwenye pumziko mafupi tu. Tukirejea tutakuwa tunaangazia taarifa ya IEBC, tukitarajia kusikiliza hotuba yao kutoka ukumbi wa Boma sasa hivi, wakizungumza vilevile kuhusiana na matayarisho ya uchaguzi. Je, unahisi kwamba tume ya IEBC imejiandaa vilivyo kwa siku hiyo kubwa, siku ya Agosti 9? Zungumza nasi, kisha tutakuwa tunaangazia tu jumbe zenyu tutakaporejea kwa muda mfupi, ila sasa hivi salia papa hapa. Kimani Wamatangi is vying for the governor of Kiambu. His manifesto is based on 5 pillars. His first flagship project is Hudumia Wanakiambu, a 100% digitized Hudumia Wanakiambu platform, publish all tenders and tender awards. Additional key initiatives: bottom-up prioritization, Kiambu Revenue Service KRS, County Asset and Liability Forensic Audit, staff capacity building, structured public participation. Pillar 2, People. Second flagship project 2, Leave No Child Behind. Provide and upgrade ECDE facilities and hire teachers to achieve 100% enrollment. Expanded school bursaries program to encompass enhanced allocation for bursaries, scholarships and awards. Additional key initiatives: healthcare facility and equipment maintenance and upgrades, seamless UHC rollouts, multi-year sports sponsorship programs, sports and talent development, youth sports and talent academies, alternative sports development, develop social culture assets. Third flagship project 3, Maji Nyumbani. Piped water will be accessed in every home obtained from various sources,
Water security will be 100% through an elaborate piped water rollout and enhanced water harvesting, protection of wetlands and water towers. Additional key initiatives: support sustainability via climate research, green financing and rebates, improving housing and planning, affordable housing development, optimize use of 635-acre seeded land, enhance hotel and tourism sector. Fourth flagship project 4, Kazi kwa Wote program. Prioritize employing our youth and women, targeting 100,000 new jobs in the first year. Enable Kiambu residents to earn a living wage and live with dignity. Additional key initiatives: guaranteed minimum returns for farmers, farm input subsidies, deploy smart agricultural techniques special economic zones, training of youth in ICT and agriculture, storage and warehousing facilities, establishment of modern markets. Kiambu People's Bank, to provide accessible, affordable, county-backed loans and financing to the people of Kiambu without the heavy demands of high interest rates and collateral or security. Hustler Revolving Fund. As a Hustler County, 1 billion shillings will be provided annually for subsidized financing and capacity building of Kiambu's micro and small businesses. Additional key initiative: Kiambu County Transport Infrastructure Master Plan, Kiambu Transport Management Board to regulate and grow the sector, Transport Termini and Boda Sheds, Wamatangi Foundation's free computer literacy project, and Kiambu County Employees Human Resource Capacity through education. Fifth flagship project 5, Kiambu stands tall with Thika Industrial Smart City Initiative. Lobby for the elevation of Thika Town to city status. Thika Industrial Smart City will use ICT to attract business investments, improve operational efficiency, public communication and government services. Additional key initiatives: an airport that will be constructed within 635-acre seeded land, security enhancement through increased police deployment and police post construction, expansion of Nyumba Kumi, improved street lighting and CCTV, County Askari rebrand to service delivery. We look forward to work together to make Kiambu great again, a change we can see. Asante. Let us pull together to restore Kiambu's glory. Kimani Wamatangi, the change driver. What a wonderful year our dear God has granted to us. 2022 Boys and Girls Brigade Week. Our theme this year comes from the book of Hebrews chapter 13 verse 6. And the Bible says, "The Lord is my helper, I'll not be afraid. What can a mere mortal do to me?" Therefore, from the same theme, we get a consolidated theme of we invite all of you to join us in our programs that are lined up for you in the whole week. We have wonderful morning devotions brought to you from different parts of the Republic of Kenya by young children preaching the Word of God. My dear parents, my dear brothers and sisters, I want to encourage you with one thing. Tell God, I have to go with you. We also have wonderful programs brought to you by the hosts of different programs in the CAC TV majoring on children affairs. Therefore, we invite all of you, children and adults, to join us and have a fantastic week. The climax of the whole week will be on Sunday, when we have wonderful services brought to you through the TV and our YouTube channel and Facebook from different parishes within the Presbyterian Church of East Africa. Note the one that will be coming to you from the neighboring country, St. John's, Kinondoni in Tanzania.
We believe that you are going to have a fantastic week of the week as we look forward for next week when we have the general elections, considering trusting in God. On this week's episode of Know Your Laws, we walk in the corridors of justice. These small claims courts are very important and paramount courts in this country. We interrogate the newest development in the structure of the Kenyan judiciary, the Small Claims Court, a basic type of court established under the Small Claims Act of 2016 and later implemented under the Amendment Bill of 2020 that was signed by President Uhuru Kenyatta and began its operation on April 27th of 2021. And the whole essence of us bringing cases to these courts are for them to be handled faster. The monetary jurisdiction of the Small Claims Court is 1 million. And if I have any matter that goes beyond, I still have a chance to go to another court. The Small Claim Court has widely spread all over the country. However, little is known about this court, and that's our focus on this episode. Na mtazamaji, karibu tena kwenye matangazo yetu maalum kuhusiana na uchaguzi mkuu wa mwaka huu, mwaka 2022, uchaguzi unaotarajiwa kufanyika siku ya Agosti 9, mwezi huu wa Agosti. Tumekuuliza wewe uzungumze nasi pale kwenye mitandao, tueleze, je, unahisi ya kwamba tume ya IEBC imejitayarisha vilivyo kwa siku hiyo kubwa? Hebu zungumza nasi ikiwa ni CAK TV Kenya pale kwenye Facebook na YouTube vilevile. Ile sasa hivi tuangazie tu taarifa kuhusiana na tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC. Na ni kwa mtazamaji, tume ya IEBC mapema hii leo iliandaa kikao na wanahabari pamoja na waangalizi wa uchaguzi mkuu wa Agosti 9 utakaofanyika Jumanne ijayo katika juhudi za kuwafahamisha Wakenya kuhusu matayarisho ya uchaguzi huu. Aidha, tume hiyo ikiongozwa na mwenyekiti wake Wafula Chebukati pamoja na afisa mkuu mtendaji Marjan Hussein Marjan imewataka waangalizi wa uchaguzi wafikao 1800 kuhakikisha shughuli nzima uchaguzi itakuwa huru na haki. For now, let me take this opportunity to thank you very much. I know also you are going to be all over the country. Our only prayer is that you don't just focus on the town centers. If it is possible, you should go to the rural areas and cover those areas that many people will not like to go. If it is possible, you like all of these polling stations to be covered by the observers and monitors. As a commission, we have the duty and responsibility to ensure that observation missions are part of our electoral process. It is indeed our constitutional requirement. It adds credibility to the process we are undertaking. As a commission, and as CEO has told you, and my vice chair, that we are ready for the elections on 9th of August. We have prepared everything, and right now what we are working on is just a bit of logistics of delivering materials, and as well as a bit of training
of the staff that are going to be deployed in the elections, especially the staff at the polling station level. As has been mentioned, we have a team of applications of about 18,000 observers who will participate in this year's election. 10,000 have already been processed, including yourselves, and 8,000 are being processed. International observers, about 1,300. The rest are local observers. So we have more observers than the number of candidates. Mtazamaji, wakati wote sasa hivi tutakuwa tunavuka kule kwenye ukumbi wa Bomas ambapo mwanahabari wetu Aida Monzati amekita kambi kuanzia mida asubuhi ili kutufahamisha na kutujuza ni yapi yanaendelea upande ule. Kumbuka kwamba ukumbi wa Bomas ndio kituo kikuu cha kitaifa cha kuhesabu kura za urais. Kwa hivyo muda wote tutakuwa tunavuka huku kusikiliza kutoka kwake Aida Monzati. Vile vile tume ya IEBC inatarajia kutoa hotuba kuhusiana tu na matayarisho ya uchaguzi, ila sasa hivi hebu tutazame mjadala wa hapo awali. Mwanahabari wetu Aida Monzati akizungumza naye Amina Hussein Suda ambaye ni meneja wa kuelimisha mambo ya upigaji kura, akisema kwamba siku hiyo ya Agosti 9 fika mapema ukiwa hujakunywa chochote kile, ili uweze kufanya uamuzi uliosawa kulingana na wewe, ili uweze kumchagua kiongozi unayeona kwamba Kenya inastahili kiongozi atakayeweza kuleta mabadiliko ambayo tunahitaji. Anasema kwamba mtazamaji, siku hiyo Agosti 9 usinywe chochote ila maji tu ya kukata kiu. Hebu tusikilize majadiliano hayo ya hapo awali. Tunakujia moja kwa moja kutoka ukumbi wa Bomas ambacho ni kituo kikuu tu cha kujumuisha matokeo ya kura. Mtazamaji, awali tulikuwa tu tumekuelimisha kuhusiana na upigaji kura, ikiwemo zile karatasi na za urais, vile vile magavana, wawakilishi wadi. Mtazamaji tu sasa nitajiunga naye ama mmoja wa meneja tu wa kuelimisha watu kuhusiana tu na masuala ya upigaji kura, ambaye ni Amina Hussein Suda. Ataungana nami na atakuwa tu akituelezea ama kutuelimisha ni vipi tutapiga kura, ni karatasi zipi zile ambazo tutazipata pale ambapo tutakuwa tukikupigia kura. Na nikujulishe tu mtazamaji ambapo muda usiokuwa mrefu kwenye mida ya saa 8 hivi IEBC itakuwa tu ikitoa ripoti kwa vyombo vya habari akiongozwa naye mwenyekiti ambaye ni Wafula Chebukati. Lakini kabla mtazamaji hatujaungana na tume hiyo ya IEBC, tupate tu kusikia kutoka kwake Amina ambaye ni meneja kwenye masuala tu ya kuelimisha umma kuhusiana na upigaji kura. Amina, karibu sana na asante sana kwa muda wako. Utatuelezea tu mwanzo kabisa, ujitambulishe kwa watazamaji wetu, kisha tutazungumza moja kwa moja. Habari zenu, na mimi naitwa Amina Hussein Suda, na ndio meneja wa kuelimisha mambo ya kupiga kura kwa hii nchi yetu ya Kenya. Naam, ikisalia tu siku 4 hivi kabla ya uchaguzi, hiyo ni Agosti 9, ungependa pengine mtazamaji afahamu nini haswa kile kabisa cha muhimu kuhusiana na upigaji kura? Mwanzo nataka aelewe kuwa lazima aje na stakabadhi yake ambayo alitumia wakati wa kujiandikisha, ambayo hiyo ni ID au ni passport ambayo aloitumia, na hata kama ime expire wewe njoo nayo, kwa sababu hiyo ndio inautambulikwa kwenye kile kimashini chetu. Na ukiingia tafadhali uje ukiwa soba. Tafadhalini msije mkiwa mmelewa, mmekula vitu vyenu, muje mkiwa mko sawa kabisa, ndio uweze kuchagua yule unayemtaka ukiwa na akili zako vizuri. Ukifika pale COVID protocol bado ziko, bado utaosha mikono na uje ukiwa umevaa mask, itakuwa vizuri zaidi. Ukiingia ndani, kitu cha kwanza watakokuuliza, je, umeshawahi kupiga kura? Na hana haja kukuuliza, wataangalia vidole vyako 10 ikiwa kimoja chako kimetiwa rangi. Kwa hivyo ikiwa kikutiwa rangi kile kidogo, utakuwa hujapiga kura. Utachukuliwa ID yako, iangaliwe, je, yafanana na wewe? Ikiwa yafanana na wewe, sasa watachukua hiyo ID, wakwambie sasa tumia kidole chako chochote uweke kwenye huo mtambo. Ule mtambo utaweza kutueleza kama huyu ndiye huyo mtu anayepiga kura.
na yuatakikana kupiga kura kwenye kituo hicho. Manake ikiwa hupigi huko kwa kituo hicho, kile ule mtambo utaeleza vizuri huyu si wa kituo hichi na itakwambia ni kituo gani. Kwa hivyo yule clerk ataweza kukulekeza mahali pa kwenda kupiga kura. Lakini ikiwa ni wapale, utapewa ballot na clerk wa pili na watatu na wanne, atakupatia zile ballot paper ambazo mmezionesha. Ballot paper 6. Ballot paper ngapi? 6 zote. Akisha kukupatia, atakulekeza mahali pa kwenda kupiga kura. Tafadhali weka alama moja peke yake kwa yule mgombea unayemtaka. Alama moja. Kapiga tiki kazidi paka ikafikiriwa ni watu wawili, au kapigia watu wawili, au kaandika jina lako, au katia signature. Wengine ukaa chini wakajichora kabisa sura zao, wataka waonekane hapo, wajulikane yeye ndiye aliyekupigia. Ushafahamu? Ukishakufanya vitu kama hivyo, mwanzo ile ballot paper ukipewa, hakikisha imepigwa muhuri nyuma. Hakikisha muhuri umepigiwa na huyo clerk, kwa sababu yeye ni mwanadamu pia, aweza kusahau, pengine kampigisha story akasahau kupiga. Kwa hivyo wewe kama mpigia kura, hakikisha ballot paper yako imepigwa muhuri nyuma ya hiyo ballot paper. Sasa ukishakupewa hizo ballot paper zako 6, kimbia nenda taratibu paka kwenye booth, hapo kwenye chumba cha kupigia kura. Utapiga kura moja kwa moja, kwa kila ballot paper utatia alama moja. Kwa hivyo utakuwa na ballot paper 6 ambazo zishawekwa alama. Na kuna watu wanaosema sinipigie tu mtu mmoja, pengine president peke yake, wale wengine sina haja. Na kuambia huna haja kupoteza wakati wako upige foleni tangu asubuhi alafu umpigie mtu mmoja tu. Na ukumbuke hiyo ni rasilimali ya nchi yako umeipoteza. Kwa hivyo ninalokuomba, tafadhali pigia watu wote, kawasome, ingia kwenye mahali naitwa jitokeze, utajua profile ya watu wako wote. Nenda kajue yule ambao wamtaka umpigie kura. Tafadhali usitoke bila ya kumpigia hata mmoja kura. Ukisha kumaliza utakuja usawazishe. Utasawazisha ballot paper na ufuniko wa ballot box. Ikiwa ballot paper ni nyeupe na ufuniko mweupe ni rangi ya beige, utakuja seneta ni manjano, yani kochonjo wangoja kukuelezea hayo matokeo yataendelea vipi. Pale nje kwenye foleni kuna foleni mbili. Kuna foleni ya watu wa kawaida, alafu kuna na foleni ya watu ambao hawajiwezi. Na kutojiweza inaweza kuwa huoni, inaweza kuwa ni mjamzito, inaweza kuwa ni uzee tu, au na mimba, au pengine una mtoto mdogo. Kwa hivyo hayo yote yatakuwa kuna foleni yao. Wao wenyewe wataangalia nani yuko vulnerable zaidi, ana shida zaidi, watampisha mbele. Wao wenyewe pia watazungumza. Kwa hivyo hapo nje kutakuwa na mambo kama hayo. Na kuna watu wamejitolea kutusaidia. Ikiwa una watoto, kuna kijitenta hapo nje cha kuwabeba hawa watoto kuangalilie kitambo cha wewe upige kura. Kwa hivyo kuna msaada wa aina nyingi hapo nje ambao utakuja uwasaidie. Na yule ambaye haoni kabisa aweza kuja na mtu wa kumsaidia. Pengine ni yeye, pengine si kwa sababu haoni, pengine ni uzee, pengine hajui kusoma pia. Kwa hivyo hataki aende asaidiwe huko ndani, anaruhusiwa kuleta mtu wa kumsaidia. Lakini huyu wa kumsaidia naye hawezi kusaidia mtu mwingine, atasaidia huyo mtu mmoja peke yake. Kwa hivyo akiingia ndani atamsaidia paka amalize. Lao mwenyewe hutaki kusaidiwa na yeye, pengine hutaki mtu wako ajue kama wewe umempigia nani, wewe njoo tu paka pale. Ukifika PO atakuwa amekaa standby yua kungoja. Ukimwambia mimi nataka msaada wako, mimi siwezi kufanya vitu hivi na sikuja na msaada na mtu wa kunisaidia, atakusaidia yeye. Na wakati wa kupiga kura atawaita maagenti waje waone lile unalolisema ndio yeye analolifanya. Isije kawa wewe wasema taka A, yeye akakuandikia B. Kwa hivyo usiwe na wasiwasi ikiwa hutaweza kusaidika
kunao PO wa kuweza kukusaidia. Hivyo ndivyo tutakavyokufanya. Na baada ya hapo dada, kuna mambo ya kuhesabu. Sijui labda niendelee. Kuna hili swala ona kile pale ambapo mtu yuapigia kura, kuna swala liliulizwa pale chini ya wale ambao wanakalia, acha niseme wheelchairs. Je, wana uwezo wa kufikia hiyo sehemu ya kupigia kura, ama mtahakikisha vipi yule ambaye amekalia, si unajua pengine yuko chini na hawezi fikia hapo juu, mtahakikisha vipi pia naye anapiga kura? Zile booth ziko aina mbili. Wakati tutawaonesha, tutafanya simulation hapa Bomas. Booth ziko aina mbili. Kuna booth ile booth tunaweza kuikunja ikawa ya chini, na ile booth tunaweza kuikunja ikawa ya juu. Kwa hivyo ziko za wale ambao watakuwa wakija na wheelchair, na kuna zile za wetu za kawaida. Sasa pengine waendelea baada ya kupiga kura. Sasa baada ya kupiga kura, tuanza saa 12 mapema na tuamaliza saa 11. Lakini mfano tukachelewa kuanza pengine kwa jambo hili au lingine, pengine kulitokea mvua nyingi, katika kufunga ikashindikana au nini, lolote likasababisha ikachelewa hata kwa dakika 2, tutabidi tuzilipe mwisho. Sasa ikifika saa 11, yule aliyoko kwenye kituo wote watapiga kura. Kuna mtu atakwenda kuweka alama yule wa mwisho, ndio wapige kura wote waliokuwa kwenye foleni. Tukimaliza kabisa, tutafunga ile aperture, kule kifuniko cha juu kabisa kwa sili yetu. Tukisha kufunga, tutawaita agenti waje pale wajaze zile namba zote za ile seal. Tukimaliza, tutakata seals zile 4 ambazo zimeshikilia ule ufuniko. Na kabla ya kukata, tutawaeleza maagent watakuwa hapo, media atakuwa hapo, observer atakuwa hapo. Tutawaelezea kuwa chumba tumekibadilisha sasa, si cha kupigia kura, sasa ni cha kuhesabu. Tutapanga ifanane hivyo. Booth itawekwa juu, ndio hiyo booth itakuwa ya kumiminia zile ballot paper. Na tutawaeleza rejected vote zaka vipi, ni zile nilizokuelezea. Tutisha kuelezea rejected vote, sote tutakubaliana. Ikiwa tutapitia tick ipite sana, tutajua hiyo haiwezi kuhesabika kwa yoyote, ni rejected. Au iwe ballot paper ni ya governor imeingia kwa president, hiyo hatuwezi kuhesabu, ni stray. Kisha na yale mengine tulosema kupigia kura zaidi ya moja. Na nataka kuwakumbusha Wakenya, alama ni moja. Usije ukadanganywa utie alama moja kwa mtakae, usiowataka ukawatilia X. Si hivyo yake. Zile ambao huwataki achana nao. Kabla pengine hujasonga mbele, kuna umesema alama ni moja. Je, ni tick tu ama pia X pia inahesabika kama alama ya kwamba umempigia huyo mtu uliyemwekea X? Alama ni tick, ni X, ni dot. Kwa hivyo zote ni alama. Kwa hivyo ikiwa hujui kusoma, ukisimamisha itatoka alama, ndio hiyo itahesabiwa. Kwa hivyo alama ni alama, hizo 3 ni alama. Lakini usiende kuandika jina lako, nione hapo jina la Amina, ni makosa, au uende kwa Tesaini, ni makosa. Kwa hivyo alama yote ambayo itakufahamisha kwa ni wewe, tafadhali usifanye. Wengine huja wakaandika composition hapo, mimi nakupenda sana, hatutaki hizo story, tia tick, ondoka, ndio tupate kuhesabu haraka. Sasa ukisha kufanya hiyo kazi, tukisha kukata hizo zile seals 4, zile seals zitawekwa kwenye bahasha, ziandikwe seals ambazo zishatumika, zitawekwa kando. Alafu tutamimina zile kura zote ziliokuwa ndani ya box, tutamimina kwenye ile meza ambayo tumeweka booth juu. Tukisha kumimina, tutaangalia nyuma ya ballot zote tukizipanga. Ikiwa haina muhuri, hiyo ni rejected, tutaiwekea mahali kando, itatoa kwenye bahasha ya rejected. Paka tukimaliza zote kwa nyuma, tumeona zimepigwa muhuri peke yake, sasa ndio tutaanza kuzifanya kuzihesabu. Na wakati kuhesabu, mimi mwenye ambao ni PO nitaiangalia ile ballot, hii ilikuwa ya nani. Ikiwa ni ya mgombea A, nitaonesha watu wote, nitasema mimi mwenye mwanzo, hii ni ya mgombea A, alafu nionyeshe wale wote wako pale, alafu nimpe yule clerk wa kwanza nikimwambia hii ni ya A. Na B nitakuwa nishamwasign clerk 1, wewe utashika ya A, clerk 2 ya B, hivyo. Na ikiwa zaidi ya 4 na clerks nilionao mfano ni 4 au ni 6 na wamezidi hao namba, tutamrejelea clerk number 1, tumwambie wewe ni 7, 8, 9 mpaka utaamini kuna MCA 33 wamesimama. Sasa kila clerk ikiwa ni wa 6 atashika karatasi za watu 6, ushaelewa? Kwa hivyo. Sasa ikitajwa pale
watu wote watakuwa wameona hii ilikuwa ya nani na ilikuwa ni clerk gani ashike. Tukimaliza tutaanza kuhesabu. Kila mtu tumemaliza 700, tushajua kila kitu ashachukua. Sasa yeye atani clerk number 1 atanipa za yule A. Ataniambia madam hizi zote ni za A. Nitazihesabu za A pamoja na wao. Tena kama kuhakikisha mpaka zifike 50. Zikifika 50 tunaweka rubber band. Tutaenda tena ya pili mpaka tumalize. Sasa kisha tutahesabu 50 zilikuwa ngapi? 2. Itakuwa ni 100 hiyo. Na ngapi? Na 2. Haya 200, 102. Kila moja tutamwandikia, kuna form tutajaza. Tukimaliza ndio tutatukua ile A series. Ikiwa ni presidential ni 34A. Ikiwa ni MNA ni 35A. Hivyo mpaka 39A. Tukisha kujaza yote hiyo, sasa kuna mahali pa kueleza hii ilikuwa rejected ngapi. Si zile rejected tunazo, tutajaza, tutaweka hapo. Kisha tutasema na zile spoiled. Wajua spoiled ni tofauti na rejected. Spoiled ni zile ambazo hazijaingia kwa box. Hizo ndo zaitwa spoiled. Na lazima ziwe na sababu. Pengine ulikuja ulikuwa wamtaka Amina, kisha ukaghairi namtaka John. Utapewa tena ballot nyingine. Hiyo haingii kwa box. Hiyo yaitwa spoiled. Umenifahamu? Hiyo ndio spoiled, sio rejected. Rejected ni ile ilokataliwa baada ya kupigwa kura. Imeingia ndani ya box, imekataliwa. Kwa hivyo pia ina mahali kwake, tutajaza kila kitu. Tukimaliza kujaza hivyo, tutasign. Kama PO atasign, aseme hii ndio majibu yaliyotokea kwenye kituo hicho. Alafu na DPO atasign, alafu na agents watasign. Wakimaliza wataipiga picha hiyo, na picha itafananishwa na QR code ya ile polling station. Kila form 34A, 35A ina QR code yake. Huwezi kutumia ballot 34A ya kituo kingine kupiga picha pale. Kwa hivyo paka itakubali, isipokubali huwezi kupiga picha. Kisha itapelekwa kwa kutumia mtandao mahali kutatu. Itapelekwa kwa National Tallying Center, kwa constituency eneo bunge Tallying Center, na public portal ambao ni website yetu. Ikifika hapo zitahit at the same time. Kwa wakati mmoja zitaingia hizo vitu. Zikisha kwenda ndio sasa tutafunga, tuende kwa box la pili, tuende la 3 mpaka la 6. Tukimaliza ndio tutabeba mizigo yetu tuende kwa constituency tallying center. Na yeye naye atajumlisha ya eneo bunge lote, apate majibu a form 34B. Ende nayo kwa aje nayo hapa Bomas kumpa bwana Chebukati, na yeye akusanye afanye 34C, alafu apate aloshinda ni nani, atengeze certificate kwa D. Ndio atakuwa sasa mshindi wa president amemaliza. Lakini zile zingine za 3, 2 zitatangazwa pale pale, ya mbunge na ya mbunge wa MCA. Akimaliza zile za DRO wake ende nazo kwa county tallying center, nazo huko senator, governor na women rep zitatangaziwa huko. Kwa hivyo ndivyo itakavyokuwa. Na nawaomba muje kwa wingi, na pia tuje tufanye kazi hii kwa usalama. Asante sana Amina. Lakini swali lingine tu, pengine swala moja. Kuna wale ambao pengine baada ya kupiga kura bado wanaendelea kukaa mahali pale walipopigia kura. Umesema vizuri sana ya kwamba baada ya kupiga kura nenda nyumbani, lakini kuna wale wanakaa, wacha niseme kwa kimombo, they hang around there, ya. Pengine wosia wako kwao ni nini, hata nyinyi kama clerks na returning officers pia muwe na ule wakati mzuri kabisa wa kuhesabu hizo kura. Wosia wako kwao pengine ni upi? Mwanzo nataka kuwaambia kukaa kwao pale nje ni hasara kwao. Kwa sababu mambo yatokea kwenye TV watu kwa hawaoni. Kwa sababu kituo si hicho tu. Kituo ni 46229. Bora uende nyumbani ukaangalie kwenye TV utaona mengine. Au kae kwenye redio yako utasikia mengi. La pili, haina haja ukae hapo uje ushikwe na polisi kuwa wewe wataka kufanya fujo. Na pengine maskini ni kuchoka tu umekaa ujitafutilie fujo. Kwa hivyo mimi nalokuomba, kukaa kwako hapo haiongezi kura ya mtu wala haipunguzi kura ya mtu. Wewe kuongeza kwako ni kule kupiga kura. Ushafanya shughuli yako, wakalishwa na nini hapo? Kujisumbua, kukaa na njaa na joto na pengine na baridi. Nenda zako nyumbani kwa makini, kaki ya kungoja kukupa habari mwanzo. Wakimbilia nini kukaa hapo? Wapitwa mwanzo. Naam, shukrani sana. Shukrani sana Amina kwa kutuelimisha, vile vile kuelimisha watazamaji wetu. Asante sana, na nakutakia vile vile kila laheri mnapoenda.
Na mtazamaji, ni mwanahabari wetu Eda Monzati awali akizungumza naye meneja wa kuelimisha kuhusu upigaji kura Amina Hussein Sud kutoka kituo cha Bomas. Nikujuze tu kwamba mwanahabari wetu amekita kambi eneo hilo kuanzia mida saa asubuhi hadi sasa hivi yupo hapa akitujuza kwamba muda wote sasa hivi tume ya IEBC itakuwa inatoa hotuba kuhusiana na matayarisho ya uchaguzi. Ila tuangazie tu maswali yaliyobuliwa kwenye mjadala huo mtazamaji, ni kuwa karatasi utakazopewa siku hiyo ni 6, ikiwa karatasi ya rais, ya gavana, ya seneta, ya mbunge, mwakilishi wa kina mama na mwakilishi wadi mtazamaji. Na muda wote tu tutakuwa tunavuka katika ukumbi wa Bomas ambapo sasa hivi nafahamishwa kuwa wako tayari ili tuweze kusikiliza hotuba ya IEBC. Je, wana yepi ya kusema mchana wa leo? Commissioner Irene Masit. I will be talking a little bit on the results transmission, but also the technology. We'll be talking about the use of electronic voter identification, but also identification systems. These have improved the process of identification of voter during elections in Kenya from 2013. This technology ensures that only those voters whose biometric and alphanumeric details captured in the register of voters are allowed to vote. The system ensures that a voter is allowed to vote only once on a polling day. Electronic voter identification system curbs impersonation and ensures that only those who registered to vote at a particular polling station are allowed to vote. Na mtazamaji, hitilafu kidogo tu ya mitambo, tutakuwa tunarejea upande huo pindi tu watakapotatua tatizo hilo. Tume ya IEBC ikizungumzia kuhusu teknolojia ya kuwatambua wapiga kura siku hiyo Agosti 9, wakisema kuwa itakuwa tu una nafasi moja ya kupiga kura. Kwa hivyo huwezi ukapiga kura kituo kimoja kisha ukaenda kwingine au ukarudi kwenye kituo hicho kupiga tena kura yako. Manake nafasi ni moja, kura ni moja. Kwa hivyo fanya uamuzi ulio busara, fanya uamuzi utakofurahishwa nayo mtazamaji. Tukirejelea tu mjadala hapo awali, mwanahabari wetu akizungumza naye Amina Sud ya kuwa mtazamaji, na karatasi utakazopewa siku hiyo Agosti 9 ni 6 peke yake, ikiwa karatasi ya nafasi ya kumteua rais, nafasi ya kumteua gavana, nafasi ya kumteua seneta, nafasi ya kumteua vilevile mwakilishi kina mama, mbunge na hata mwakilishi wadi. Mtazamaji, jambo la kwanza unalofanya kuangalia kuhakikisha ni kuwa karatasi hizo zimetiwa muhuri nyuma, wakisema kuwa karatasi ambayo haijatiwa muhuri haitakubalika. Kwa hivyo ukishapewa zile karatasi 6, angalia zote, pitia, hakikisha kwamba zina muhuri upande wa nyuma. Kisha ukiona kwamba zina muhuri, nenda kapige kura. Mtazamaji, tutie kikomo hapo, tuvuke tena kule kwenye ukumbi wa Bomas, tusikilize je, tume ya IEBC inasemaje mchana wa leo. Has been duly filled. The PO confirms the following. 1. The forms has an official stamp. 2. The presiding officer has signed the form. 3. The deputy presiding officer has signed the form and made it and makes it available to agents who then have to sign in the presence of presiding officer. The presiding officer shall be able to transmit the form 3As
for the presidential election. Network connectivity challenge, the status on the KIMS kits shall appear as pending. When the device manages to re-establish connectivity, the PO shall link on Transmit All button and all the forms will be transmitted. The Form A cannot be amended once the form image has been captured. At the Constituency Tallying Center and National Tallying Center, the RTS system has a returning officer module that is used to generate Form B and C. Depending on their role, a returning officer can execute the activities summarized above. Monitor polling station transmission at Constituency Tallying Center. Verify each Form A transmitted image against the physical Form A. Confirm that all Forms A for respective constituencies have been received and verified by each elective position. Preview and generate Form B per each elective position. The arrow can key in the results as per the physical delivered Form A. Upload the signed Form B to the public portal by each elective position. Contingency mechanisms to address unforeseen situations. Section 44 introduced the use of technology that encompasses biometric voter registration, electronic voter identification, and electronic transmission of results. Section 44A further introduced complementary mechanisms for identification of voters by providing that the complementary mechanism that encompasses the following. A, the voter is at first instance identified biometrically at the polling station, and in the event that the voter cannot be identified using their fingerprint due to missing fingers, or the biometrics were not properly captured during registration, the presiding officer shall authorize use of a complementary mechanisms. And that is the complementary mechanism that maybe after this we are going to make a specific announcement to you through the chair of the commission. Where the KIMS kit malfunctions during identification or results transmission, the presiding officers are required to notify the returning officers of the incidences and request for a replacement kit, which is to be documented in the polling station diary as a quality control measure. It is only in the event of failure, of total failure of technology as prescribed in Regulation 26 of the Technology Regulations that the Commission, as guided by law, will be required to suspend or terminate the use of technology and notify the public and stakeholders of the suspension of the measures put in place. Now that is the end of this briefing on technology. I will ask for questions after my colleague has presented her bit on legal. Thank you very much. Good afternoon. Yes, as you've heard, I'm Irene Masit, Commissioner. Now, I'll address topic on legal framework. And I'll start by saying that
The Constitution of Kenya, Chapter 7, speaks to the general principles on electoral systems. It places an obligation on the Commission to deliver a free, fair, and credible election. The Constitution requires Parliament to enact legislation to conduct elections. It is for this reason that Elections Act 2011 was enacted. The Elections Act covers the entire spectrum of the conduct of elections. It is the principal law on elections and is supported by a draft of regulations, which includes technology regulation, further education regulation, all those regulations. The Election General Regulations 2012 in particular gives the finer details of conduct of elections, replete with accountable statutory forms. The legal framework on elections provides recourse to dissatisfied candidates to challenge the decision of political parties before the internal party disputes mechanisms, and that of returning officers before disputes resolution committees on appeal to the High Court where they are not satisfied. Any Kenyan also has a right to challenge any election of a person through election petitions. All these have the effect of affirming up the credibility and the process. Contingency planning of the election has been provided for through the electoral reform regime, which has sufficient legal prescriptions necessary for effective operational planning of elections. The Commission has developed a strategic plan and an elections operations plan guided by the legal and operational timelines, which has been using to plan for the elections. The Commission also has mechanisms for addressing complaints, disputes, and any violations of the law. These disputes are addressed through different committees of the Commission, namely one, the Dispute Resolution Committee, that hears complaints arising from the registration of candidates for elections. This committee, if you can recall, it handled 325 disputes from candidates who had not been registered for registration and cassettement to file for elections. The other committee is the Electoral Code of Conduct Enforcement Committee that hears disputes on breach of Electoral Code of Conduct. This committee, as you are aware, was suspended, but still the Commission forwards any dispute or any issue in breach of Electoral Code of Conduct to ODPP for investigation and prosecution. The other committee is Leadership and Integrity Vetting Committee that hears complaints on breach of Chapter 6 of the Constitution. The operations of these committees are guided by rules of procedure on settlement of electoral disputes, which are cassetted rules. The rules of procedure provide flexibility in the hearing and determining of the complaints and disputes. The framework, however, does not insist on strict adherence to rules of evidence,
and the Criminal Procedure Code. The committee's workings ensure observance of the constitutional principles, e.g. rules of natural justice, fair administration action, and presumption of innocence. As currently, there are disputes ongoing on nominations by parties of their members to Parliament, to Senate, and to National Assembly. Those are like direct nominations or direct elections to those chambers of Parliament. These disputes are being handled by Political Parties Dispute Tribunal in all the 8 regions. The disputes are ongoing, and we will be informing the media the outcome when they are finalized. Also, the Dispute Resolution Committee of the Commission will hear cases only touching on statutory framework, while the Political Parties Tribunal is handling disputes touching on members and the parties. So, finally, the Commission has established several measures to ensure that elections are free, fair, and credible, as I earlier said. One is to do with the results path in conformity with the constitutional and judicial guidance from the judgment of the court. As my colleague said, Chairman will be giving a brief on that of what happened today. So you'll be getting the brief on the same. 2, the secrecy of the ballot. That one is secured under Elections Act, and a framework for enforcement of the law is provided for under Elections Act 2016. The elections path is also secured and is accountable, as you've heard from my colleague. The statutory results forms will be transmitted to National Center for further verification and declaration. And if anyone or any person attempts to interfere with the technology deployed to facilitate elections, such a person is liable to prosecution under the Elections Offences Act. And also under Section 30 of the IPC Act, any person who supports the process of a free and fair election commits an offense, which offense makes such a person convicted and is barred from holding any public office in future. Thank you very much. We can invite questions. My colleague can take questions, and then we respond to whichever touches on our respective presentations. Good afternoon. My name is David Kagina from K24. I have 3 questions. First one is on the statutory result form 34A. You said before it's transmitted, the agents will have to sign. My question is, if they decline to sign all of them, is it still eligible for upload? And if so, what is the mechanism in place to ensure that they are not left out deliberately? Second question is on the register. Can you confirm to us that the register of voters on the KIMS kit is the same as the one on the manual register that will be at the polling station following the declaration by the court today? And my third question is, in the previous election, for voters who went to the wrong polling station, with the KIMS kit containing the national register, it was easier for them to be directed to their specific polling stations.
with the current register, we've been told that the polling, the KIMS kit is equipped with a specific register for that polling station. So my question is, how are you catering for those Kenyans who will miss their polling stations to ensure that they don't miss out on the right to vote? Thank you. Thank you very much. Let me take that. The third question is about those whose names may not necessarily be in the polling station they are going to. From yesterday, the names of people that are going to vote in a specific polling station has already been pasted at that station. So people have a week to confirm which particular station they will actually be voting in. So there is no way in which anybody will miss to vote. In the event that they still go into the wrong station, the KIMS kit will tell them that please rush to station A quickly and go and vote there before time is lapsed. The second question is about the register. We only have one register. The register that the political parties are buying now, and the register that will have been uploaded in the KIMS kit and for the county, and the register that has been uploaded for the people that actually registered to vote in that particular station. And your first question is about statutory forms? Form 34A. Oh, what was it again? You mentioned about agents signing. Oh, yes, now, yes. Now, this will be signed, I assure you, because the process of counting 700 or less votes is so clear. And nobody will say, no, I cannot sign because I don't believe in the results. They are the people that are counting. Whose vote is this? Candidate A. Whose vote is this? Candidate B. Where do we place it? Here. Now, let's start counting. 1, 2, 3. You cannot deny that there are 100 if there are 10. So you will just sign when we say, okay, these are the results we have agreed on, you have seen the counting, this is what we are asking you to sign. Because nobody manufactures these votes at the station. So people will be willing to sign. In the event that they don't, it does not in any way render that particular count null and void. No, it will not. But then they will indicate why they didn't sign. And that the law requires that the PO records that. I hope that is satisfactory. Yes, sir. I saw your hand. Can I add something? Yes, yes, please. Let me add something on the register. If one doesn't find their details, if you can recall, we have now call center or information center somewhere down there with toll-free numbers where the public can call to inquire. Na mtazamaji, taarifa hiyo kutoka ukumbi wa Bomas moja kwa moja. Kamishna Justice Nyang'aya
pamoja na Kamishna Irene Masito akizungumza kuhusu tu matayarisho uchaguzi wa Agosti 9, wakiwarai wa Kenya kujitokeza kwa wingi na kupiga kura, huku akisema kuwa iwapo kidole chako hakitatambulika siku hiyo, basi kuna mikakati wameweka ya kuhakikisha kwamba iwapo ulijisajili kupiga kura na kuwa umedhibitisha kituo chako ni kipi, basi bila shaka watahakikisha kuwa kura yako umeipiga. Huku akisema kuwa kura zote zitakazopigwa siku hiyo basi zitalindwa vilivyo, wakiwaahidi wa Kenya kuwa shughuli nzima itakuwa ni ya uwazi, shughuli nzima itafanywa kwa njia iliyo sawa ili kuhakikisha kwamba Wakenya wana imani na matangazo yatakayotolewa baada ya uchaguzi wa kura. Mtazamaji, nikukumbushe tu kwamba siku hiyo ya Agosti 9 unastahili kuhakikisha kwamba karatasi utakazopewa za kupiga kura zimetiwa muhuri nyuma yake, huku ukishauriwa kuwa alama utakayoweka hakikisha kwamba si kubwa zaidi ambayo imetoka imemwendea hadi mgombezi mwingine, iwe alama tu kiwango cha kuonekana pamoja na kiwango kitakachotoshea kwenye nafasi uliopewa ya kutia alama yako. Maana alama hiyo ukiitia kubwa kisha toka nje, basi kura hiyo umekwisha iharibu. Huku ukiambia kwamba mtazamaji utatia tu tiki kando ya ule mgombezi ambaye unataka kumteua, ukiambia kwamba mambo ya kutia sahihi yako achana nayo, mambo ya kuchora wajua kwamba ni mimi fulani fulani nimeweza kukupigia kura wachana nayo. Ukiambia kwamba siku hiyo ya Agosti 9 hakikisha kwamba kando ya yule mgombezi ambao unamtaka wewe aingie kwenye serikalini achukue uongozi, tia alama ya kukubali, na alama hiyo iwe alama ambayo imetoshea kwenye ile nafasi umepewa, maana ikishapita nje tu kura hiyo umekwisha iharibu. Kwa hivyo ni siku ambayo mtazamaji unahitaji kuwa makini kabisa, siku ambayo mtazamaji unastahili kudhibitisha vitu mbalimbali ya kuwa kwanza, ikiwa karatasi zile utakazopewa kwa jumla ziwe ni karatasi 6, ikiwa ni karatasi za nafasi zote mtazamaji, ikiwa nafasi ya rais, nafasi ya gavana, nafasi ya seneta, nafasi ya mbunge, nafasi ya mwakilishi wa kina mama, na mwisho kabisa nafasi ya mwakilishi wadi. Mtazamaji, siku hiyo ukiambiwa kwamba ukisha maliza kupiga kura yako, toka kwenye eneo au kituo kile, rudi nyumbani, fuatilia matangazo kupita runinga, kupita redio, nikikwambia kwamba sisi runinga Kak TV tutakuwa tumekita kambi kukuletea matangazo hayo moja kwa moja kwenye matangazo maalum ya uchaguzi 2022. Kwa hivyo ukisha piga kura yako, toka kituoni pale, rudi nyumbani, tazama runinga ya Kak, manake tutakuletea matangazo hayo moja kwa moja. Usitie shaka wakisema kwamba huenda ukipatikana pale kituoni ukasemekana kama vile ambao unataka kuzua rapsha. Kwa hivyo usifanye kuwe na mvutano kati yako kati na asasi za usalama. Ukishamaliza kupiga kura yako mtazamaji, rudi nyumbani, matokeo kisha tokea, kubali matokeo, ndiposa tuweze kudumisha amani nchini. Mtazamaji, nikujuze tu kuwa mwanahabari wetu Aida Monzati amekita kambi kwenye ukumbi wa Bomas, na pindi tu muda usiokuwa mrefu tutakuwa tunavuka upande ule tuweze kusikiza ni yapi ambao sasa hivi yanaendelea. Je, ni juhudi zipi wanachukua tume ya IEBC kuhakikisha kwamba siku hiyo ya Agosti 9 mambo yamekwenda shwari? Kumbuka kwamba tume hiyo inazidi kutia juhudi ili kuona kuwa Wakenya wanajawa na ujasiri ya kuona kwamba tume hiyo itaendesha uchaguzi zilizo sawa, uchaguzi zilizo na uwazi. Na muda usiokuwa mrefu mtazamaji, hapo awali mgombezi wa rais wa chama cha Agano Bwana David Mwaure ameweza kutaja majina ya anaowapendekeza kuwa kwenye baraza la mawaziri, ikiwa kati yao ni pamoja na waziri wa sasa hivi Fred Matiang'i, pamoja vile vile na waziri wa sasa hivi George Magoha, miongoni mwa wengine ikiwa kama vile Rachel Ruto pamoja na Aida Odinga, George Wajakoya akiwa na naibu wake Justina Wamai, aliyekuwa jaji mkuu David Maraga, pamoja na wengine wengi. Mtazamaji, ni taarifa iliyotolewa mapema leo hii ya mgombezi wa rais wa chama cha Agano David Mwaure akisema kuwa iwapo atateuliwa kuwa rais wa 5 wa taifa la Kenya, basi hawa ni baadhi tu ya watu watakaojumuisha baraza lake la mawaziri, ikiwemo ni pamoja na maaskofu mbalimbali anaowapendekeza pamoja na Ruben Kigame na vile vile Okia Omtata.
Naam, mtazamaji, ni taarifa tutakayokuwa tunaitazama kwa muda usiokuwa mrefu. Kumbuka kwamba tu ni watu wanaopendekezwa naye David Mwaure akisema kuwa hawa ni baadhi ya watakaojumuisha baraza lake la mawaziri. Hii ni wapo Kenya itaamua kumteua kama rais wa 5 wa taifa hili. And let's just give you a sneak preview of some names that have been forwarded to us. For instance, from the current cabinet, the name of CS Matiang has been proposed very strongly by more than one person. Also CS Magoha and others are coming. From the clergy, names like of Archbishop Muheria of the Catholic has been proposed to serve in the cabinet. Though the government is bigger than the cabinet only. And for us, we shall allow them to do both their Christian work and to serve there. We have received a name of Bishop Mama Winnie Owiti from Kisumu County. This morning, I don't know whether it's because of what we saw yesterday, the name of Justina is featuring very prominently in the proposals we have received. And we have had discussions with my running mate, though they debated. They are good friends. They liked each other. We think she has something to offer Kenyans. I think very prophetically and visionary, the name of Mama Ida has been proposed. And the question we ask is, why can't she serve in government? Yes. Mama Ida has fought for Kenya. Why can't she serve in government? Yeah. There's also the name of Mama Rachel Ruto. Of course, the name of my brother, I know he is still in the Supreme Court, and we would like to pass a disclaimer. We have not consulted these people. These are proposals, and we've told you we advance. The name, of course, of my brother and comrade and Christian brother Ruben Kugame has been proposed very high, and Omtata, PLO, Lumumba, and even Justice Maraga. From where we are seated, we have also said if Wajakoya meds his ways, there is something he is trying to tell Kenyans. We can make him to be in charge of the... Na mtazamaji, imekuwa ni matangazo maalum tu ya kuangazia matayarisho uchaguzi. Tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC ikizidi kushikilia msimamo kuwa wamejitayarisha na kujipanga vilivyo kuhakikisha kwamba mambo yamekwenda shwari kabisa siku hiyo ya Agosti 9, wakiwataka Wakenya kujitokeza kwa wingi kupiga kura, kisha ukishamaliza kutoka kituoni kurudi nyumbani na kusubiri matokeo. Na nikakwambia kwamba zidi kufuatilia taarifa au runinga manake tutakuletea taarifa hizo moja kwa moja, kukufahamisha tu kwamba sasa hivi vilevile tume ya IEBC inaendelea kusafirisha karatasi za uchaguzi kote nchini kuhakikisha kuwa vituo vyote humu nchini vimepokea karatasi za uchaguzi, pamoja tu na stakabadhi zingine ambazo zinahitajika kuona kwamba siku hiyo ya Agosti 9 mambo yamekwenda shwari kabisa. Jambo lingine mtazamaji ambalo unastahili kulifahamu vilivyo ni kuwa siku hiyo utapewa karatasi 6 na unastahili kuhakikisha kwamba karatasi hizo zimepigwa muhuri. Maana yake ukisha mchagua yule kiongozi unayotaka, kisha baadaye wakati wa kuhesabu kura wakitazama waone kwamba karatasi yako haijapigwa muhuri, basi ndo hivyo haitahesabiwa. Kwa hivyo kabla ya kutoka na kusonga kwenda kupiga kura yako, tazama pande wa nyuma uhakikisha kwamba kuna muhuri uliopigwa upande huo. Sasa hivi mtazamaji, kwenye ukumbi wa Bomas, tume ya IEBC inazidi kupokea maswali kutoka kwa washikadau mbalimbali kuhusiana na ni vipi wamejitayarisha siku hiyo ya Agosti 9. Hapo awali tukisikiliza kuwa IEBC ikijibu kusema kuwa wote wanaoishi na ulemavu au changamoto mbalimbali watawezeshwa kupiga kura zao pasipo ugumu wowote, kwani tayari wameweka mikakati ya kuhakikisha kwamba kila Mkenya awe na changamoto zipi amepiga kura yake. Maanake ni hatua ya muhimu katika kumchagua kiongozi au viongozi wa taifa hili. Mtazamaji, sasa hivi mwanahabari wetu Aida Munzati amekita kambi katika ukumbi wa Bomas, kikao kikuu au kituo kikuu cha kuhesabu kura za urais, na tutakuwa tunaungana naye kwa muda usiokuwa mrefu atujuze kunani upande huo, kando na tume ya IEBC kuzungumza na Wakenya na kuahidi kwamba kura zao zimelindwa
ni masuala yepi vile yanaendelea huko, watu hapo juu chini, ni shughuli zipi ziko upande huo mtazamaji? Nikikukumbusha tu siku ya mwisho kabisa kupiga kampeni kwa wanasiasa itakuwa siku ya Jumamosi tunapoelekea kwenye uchaguzi mkuu. Ila sasa hivi hebu tuvuke huko kwenye ukumbi wa Bomas. Aida Munzatsi, tujuze kunani huko mchana huu wa leo? Naam, shukran sana Faith kutoka studioni. Kama Faith alivyosema, bado tunakujia moja kwa moja kutoka ukumbi wa Bomas ambacho ni kituo tu kikuu cha matokeo yale ya urais, na tume ama makamishna tu wa tume ya IEBC wameweza kuzungumza na kutoa tu ripoti kwa wanahabari kuhusiana na masuala mbalimbali ikiwemo yale ya upigaji kura, vile yale ya kisheria, ikiwa basi uchaguzi utakumbwa na utata ama tu kutakuwa na malalamishi kutoka kwa wapigaji kura. Vile vyama mbalimbali pamoja na wagombea wamezungumzia masuala mbalimbali, na nitataja tu baadhi ya mambo ambayo yamezungumziwa na makamishna hao. Kamishna Justus Nyang'aya ambaye ni mmoja wa makamishna wa tume ya IEBC ameweza kuzungumza kuhusiana na swala la usambazaji wa matokeo kwa njia ya kielektroniki, vile utambulishaji wa wapigaji kura. Kulingana na makamishna hao wa IEBC, mpigaji kura basi atapiga tu kura mara moja, akisema kuwa ikiwa kutakuwa na utata na njia ya kielektroniki basi tume hiyo itabidi ama itachukua tu hatua ya kutupilia mfumo huo wa kielektroniki mbali kisheria na kukumbatia mfumo mbadala ambao hautakuwa wa kielektroniki. Vile swala lingine ambalo limezungumziwa na makamishna hao wa IEBC ni kwamba mpigaji kura atatambulishwa mwanzo kielektroniki, na kama nilivyosema hapo awali, ikiwa stakabadhi za mpigaji huyo wa kura hazita patikana wakati Mkenya huyo ama mpigaji kura huyo atahitaji kupiga kura, basi njia mbadala zitatumika ili Mkenya huyo aweze kupiga kura. Kama nilivyosema mwanzo, vile ikiwa mfumo huu wa kielektroniki basi hautakuwa ukifanya kazi, njia mbadala itatumika, na kulingana na sheria ama kulingana na ile hatua ambayo imetolewa leo hii na mahakama, basi njia ama mfumo mbadala usio wa kielektroniki utatumika. Nilivyosema awali, ni masuala mbalimbali yaliyozungumziwa hii leo, ikiwemo masuala ya kisheria, vile utambulishaji na usambazaji wa kura. Tukiangazia tu yale ya kisheria ambayo amezungumziwa vile na kamishna mmoja wa IEBC, ni kwamba tume ya uchaguzi na mipaka IEBC itahakikisha kuwa uchaguzi utakaofanyika chini ya siku 4 zijazo utakuwa wa haki na huru, na ikiwa basi mikakati mbalimbali IEBC inaweka mikakati mbalimbali kuhakikisha kwamba uchaguzi huo ni wa huru na haki, akisema kuwa mikakati imewekwa kupambana na utata wowote ule utakaoibuka kutokana na malalamishi kutoka kwa wagombea ama wapigaji kura. Kulingana na kamishna ama ripoti hii ambayo imetolewa na makamishna wa IEBC ni kuwa ikiwa wewe kama Mkenya basi hautaweza kupata utambulisho wako wa kupiga kura, basi unahitajika kutuma kwa nambari 1543 ama 1544. Kumbuka tumekuwa tukikujia moja kwa moja kutoka ukumbi wa Bomas hapa jijini Nairobi, ambapo ni kituo kikuu cha utambulishaji wa matokeo ya kura. Faith, nitarudi kwako studioni, lakini mtazamaji endelea tu kutazama KAK TV tukikujia moja kwa moja kutoka Bomas, na tuna mengi zaidi kuhusiana na masuala ya uchaguzi. Naam, shukrani sana Aida Munzatsi kwa kutujuza hayo. Aida Munzatsi huyo kutoka ukumbi wa Bomas ambaye amekita kambi kuanzia asubuhi hadi sasa hivi. Shukrani sana Aida. Kulingana na ripoti aliyotupa Aida pamoja na Kamishna Justice Nyang'aya aliyezungumza hapo awali akisema kuwa kura yako imehakikishwa, na iwapo alama ya kidole haitatambulika basi kuna njia mbadala ya kuhakikisha kwamba iwapo ulijisajili utapiga kura. Mtazamaji, nikitamatisha tu tayari siku ya Agosti 9
sasa imetangazwa kwa likizo ili kuhakikisha kwamba kila Mkenya amejitokeza na kupiga kura zake. Mimi ni Faith Kaulo, shukrani sana kwa kuungana nasi kwenye matangazo haya maalum ya matayarisho uchaguzi mwaka 2022. Kwa heri kwa sasa, ilazidi kutazama runinga Kaka.